2 ans après l'éboulement de Ngouache à Bafoussam, le souvenir du drame hante encore les populations. Et l'on se demande que sont devenues les victimes. Réponse dans ce trésor. And some 750 Cameroonian refugees cry for help to go back home 5 years since they fled the conflict in the northwest and southwest regions of the country. Au moins 11 étudiants blessés après une explosion à l'université de Boya. L'engin explosif a été jeté sur le toit d'un amphithéâtre alors que les étudiants étaient en cours. On en parle dans ce journal. And those were our top stories. The news is just right ahead. Merci de regarder Canal 2 International. Vous pouvez suivre ce journal en direct de notre page Facebook en tapant Canal 2 International ou sur notre compte YouTube en tapant Canal 2 International. Henri Kédian, on ouvre ce journal avec vous et on parle de l'actualité du côté de Boya. And you're welcome back. Cameroon is amongst the 28 countries in the world mostly affected by attacks on schools. Education from the recent one being that on campus of the University of Boya, precisely in an amphitheater where a bomb was dropped and actually injured 11 children and many others. The explosion on campus of the University of Boya, southwest of Cameroon, is actually calling for a rethink on how the conflict is changing its face. Now we are going to have this report on a rethink of the strategies that the war has taken with the asymmetric phase. The explosion on campus of the University of Boya, southwest region of Cameroon on November 10, 2021 calls for a rethink on how the conflict is changing its face. The asymmetric nature of the conflict has instilled fear amongst all and sundry that belligerents are tampering with educational institutions, hospitals and churches goes contrary to international conventions and instruments on safe schools. According to the Global Coalition to Protect Education from Attacks during armed conflicts, Cameroon is the 81st country worldwide to endorse the Safe School Declaration. Despite its endorsement, the director of the Global Coalition to Protect Education from Attacks, Dia Nichon, reveals students, teachers, schools and universities continue to endure significant violence. A glaring example is that of the University of Boya, which got its first dose of violence on campus. Cameroon is one of the 28 countries in the world most affected by attacks on education. During the 4th International Conference on Safe Schools Declaration in Abuja, Nigeria, on the 21st of October 2021, 300 children across 10 countries are known to have authored a manifesto to world leaders requesting them to deny belligerents on campuses, saying they are scared. Over in Bamenda, the chief town of the northwest region of the country, the people were jettisoned by another bomb explosion after a period of recess around the Brasserie Junction, where at least 2 police officers were killed. Ambo Gladys Dibang with calls from our Northwest Regional Bureau correspondent, Annie Collins. At least 5 people have been wounded after a locally made bomb exploded in Bamenda just before midday this Wednesday. Amongst the 5 victims are a woman under whose roadside telephone call box the explosive device was planted. 2 police officers of the regular checkpoint at Brasserie Junction, probably the main targets of the attack, also sustained light injuries. Other light casualties include some passing cars and a few of their passengers. It is not the first time this same police checkpoint has been targeted along this busy road that links 2 popular areas of Bamenda, the hospital roundabout and Tarikun headquarters, but also a road access frequently used by the military to and from the B-Camp and the Air Force Base at the Bamenda Airport.
just as a passing military convoy arrived at the scene few minutes after the bomb blast. Though no one has claimed responsibility, separatist fighters, as usual, are suspected to have planted the improvised explosive device. And the litany of horror that grips the University of Buea in the southwest region of Cameroon is still very unbearable. And after the attack that led to the injury of about 11 students, the Vice-Chancellor of the University of Buea, Professor Horace Ngobo, actually came out to see things for himself. Let's get this interview from Professor Horace Ngobo. We heard that somebody else, wearing garments, which are completely alien to the university community, they came calling, and they're dancing in traditional steps. It's coming being allowed. So after the incident, created some panic. But everything is still really create the panic to describe. It's just that, of course, upon hearing the explosion, students are edgy. Was Professor Horace Ngobo, the Vice-Chancellor of the University of Buea, talking there after the explosion. Now, some 750 Cameroonian refugees living in Nigeria have received donations of foodstuff and other household equipment from the government of Cameroon. The refugees have expressed their wish to return home 5 years from Yaoundé. Joy and happiness expressed by these Cameroonian refugees, victims of the socio-political crisis in the northwest and southwest regions, currently residing at the Cross River State, Nigeria. Some 750 refugees receiving donations of basic commodities from the Cameroonian government, a sigh of relief for the needy persons who can only say thank you and express the wish to return to motherland. I give great thanks to the Cameroonian government, the Nigerian government, for our taking refuge here in Cross River State of Nigeria. So we give thanks, we pray that peace should reign so that we go back to our various destinations. In fact, I so much thank them for what they have done for us. This our program should finish so that we may go back to where we come from. The gifts, made up of rice, buckets, and other household items, handed to them by the Cameroonian consul to Calabar, who transmitted the message of comfort from the President of the Republic. Insulted his government to assist his people in Nigeria who are refugees. And according to statistics from the United Nations High Commission for Refugees, the Cross River State harbors over 36,000 Cameroonian refugees. And the consul used the opportunity to advise the displaced persons to give a deaf ear to the separatist leaders piloting the crisis from the diaspora. They are sitting in the diaspora, sending messages, sending money, collecting money, fundraising, send their children to school. Good school there. This is the fourth time the refugees are receiving assistance from the government of Cameroon after fleeing their comfort zones for safety in neighboring Nigeria. Well, thanks very much, Hyacinth Charge in Eurocine. You have our second part of the news and you are taking us to Buea. Effectivement, c'est avec donc cette actualité que nous débutons cette autre partie du journal. Eh bien, une bombe a explosé hier mercredi 10 novembre 2021 dans un amphithéâtre de l'université de Buea, dans la région du sud-ouest du Cameroun. Vous le voyez en image. En plein cours à l'université de Buea, un objet inconnu a explosé donc à l'amphithéâtre 600 selon les témoins. Il s'agit d'un engin explosif improvisé. Plusieurs étudiants ont été blessés suite à cette explosion. En attendant de connaître le bilan officiel des sources autorisées, eh bien, on apprend que les blessés ont été conduits à l'hôpital pour recevoir des soins appropriés. Au moins 11 étudiants ont été blessés en attendant justement les chiffres officiels. Eh bien, je vous propose à l'instant d'écouter le recteur de l'université de Buea, le professeur Horace Ngobo. Lorsqu'on a essayé de demander ce qui s'est passé, on nous a dit que apparemment ça transportait les étudiants blessés
blessé à partir d'un incident qui s'est produit vers l'amphithéâtre 600. Il est dit, et là ça laisse encore à vérifier, qu'un individu inconnu a jeté un dispositif explosif sur la toiture de l'amphithéâtre. En tombant au sol, ça s'est explosé et les particules ont blessé ceux qui étaient autour, les étudiants qui étaient autour de ce site. Apparemment, au moment où je vous parle, on a dénombré 11 étudiants. Depuis quelques jours, la région du nord-ouest du Cameroun vibre de nouveau au rythme des attaques. Eh bien, mercredi, hier justement, 5 personnes ont été blessées dans un attentat à la bombe artisanale au lieu dit Brasserie Junction à Bamenda. Les précisions dans cet élément signé Aimé-Catherine Moukouri et Annie Collins. Au moins 5 personnes ont été blessées ce mercredi à Bamenda, après l'explosion d'un engin improvisé près d'un poste de contrôle de police au lieu dit Brasserie Junction. La bombe artisanale était dissimulée dans un kiosque téléphonique sous la table d'une opératrice. Elle sera la première victime de l'attentat. 2 policiers en service seront également touchés, ainsi que les passagers d'un taxi à proximité. La scène du drame, un axe qui relie les quartiers Hospital Roundabout et Tarikon, des quartiers populaires. Après l'explosion, c'est tout un convoi de militaires qui est arrivé sur les lieux. Pour le moment, l'attaque n'a pas été revendiquée. Cependant, un doigt accusateur est pointé sur les combattants séparatistes qui prennent pour cible les forces de défense et de sécurité, ainsi que les populations ne respectant pas leurs directives. En l'espace d'une semaine, c'est la 2e explosion dans la ville de Bamenda. Il y a quelques jours, c'est un chauffeur de taxi qui trouvait la mort après l'explosion de son véhicule. 3 jours de visite du chef d'état-major des armées dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Le général de corps d'armée René Claude Meka a fait le tour des localités de Mora et Marois où il a eu des multiples rencontres avec les autorités administratives, les commandants opérationnels et les militaires. Les descentes sur le terrain, sur le champ des opérations, justement permettent de prendre tout simplement le pouls du moral des troupes, conclut donc à un niveau de sécurité satisfaisant dans la région militaire interarmée. Reportage signé Michael Tipkio et Aminou Alioum. 4 grands axes ont marqué la visite de travail de contrôle opérationnel du chef d'état-major des armées 3 jours durant dans la région de l'extrême nord. En dehors de s'assurer que les prescriptions données en rapport avec la prévention du Covid-19 sont respectées par les militaires, il était question pour René Claude Meka d'évaluer le niveau de sécurité dans la région militaire. Le but est d'assurer des bonnes fêtes de fin d'année aux populations, de galvaniser les troupes qui combattent Boko Haram. Il ressort de nombreuses rencontres que le groupe terroriste est certes affaibli, mais demeure nuisible. Aussi, le général de corps d'armée a revisité l'opération de délimitation des frontières entre le Cameroun et le Nigeria en cours. Il faut trouver des stratégies nécessaires qui pourront assurer un bon contrôle du flux migratoire transfrontalier des biens et des personnes. L'un des objectifs de cette manœuvre est de maximiser la sécurité lors du déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations, surtout en ce qui concerne la poule de Garoua. Dans l'ensemble, les responsables militaires de la région parlent d'un niveau de sécurité rassurant et satisfaisant. Cependant, puisque le risque zéro n'existe pas, le chef d'état-major des armées invite les troupes à demeurer vigilantes et de ne point baisser la garde. Après les multiples échanges avec les chefs militaires, plusieurs mesures ont été prises dans le sens de renforcer celles déjà existantes. Et la suite, c'est en santé, Henri Kédian. The announced vaccination campaign of state personnel to start on Wednesday, that was supposed to be yesterday, seem to have actually hit numbers. Some say that the information did not circulate well on the vaccination campaign, flagged off by the Minister of Public Service and Administrative Reforms. Umul Kulsumi reports.
The main actors of the COVID-19 campaign for the state personnel of public service and administrative reforms. Here, vaccination agents are waiting for interested candidates, but by 2 p.m. only 2 personnel have shown up. Situation not very different here at the Ministry of Communication. Medical team in place, but the state personnel are still nowhere to be found. At the Ministry of Public Health, preparation is rather for the upcoming third phase intensified national vaccination campaign against COVID-19, scheduled to run from the 17th to the 21st of this month. Other ministries are not even aware of the big announcement made by the Minister of Public Service and Administrative Reform, Joseph Lay, in the presence of Public Health Minister Malauda Malashi Tuesday. The vaccination campaign for state personnel, according to Minister Lay, is to run for 1 month, November 10 to December 10. And the number at the end of the day, only 9 Cameroonians. Worth recalling here that vaccination against COVID-19 is still voluntary here in Cameroon. Well, thanks, Umul Kulsumi. And Ambuglalis is telling us that the Global Entrepreneurship Week has flagged off. And of course, young entrepreneurs are struggling to grapple and carve out their own niche in an economy which is tormented 70% by small and medium-sized enterprises. Young people with great initiatives and projects, but who lack support to kick off or sustain their activities. This third edition of the Global Entrepreneurship Week in Cameroon on the theme Capitalizing on Entrepreneurial Opportunities in Times of Crisis is an occasion for these young people and management of small and medium-sized enterprises to have real exchange on their experiences and difficulties. People, I would tell them that they have first to build a solid vision. They have to build a vision and to structure their project. Everything will not be built in one day. They have to be patient, they have to be resilient, and to believe in themselves. To expose our products is a little bit difficult with the supermarkets, because in all the other market is very okay, they are satisfied, but with the supermarkets, they are giving us conditions that are not favorable to us, because we are not capitalists, they are capitalists. The president of Cameroon's Employers Cartel, GICAM, Celestin Tawamba, emphasized that with the health crisis that badly affected small and medium-sized enterprises and importers, there is need to promote industries to satisfy local demand. He told the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Achille Basilican III, that to improve the business environment, there must be a paradigm shift in local taxes, access to financing, and an improvement on support infrastructures for small and medium-sized enterprises. The theme of this third edition is precisely to explore how can we as a government continue to support enterprises. So in terms of promoting Made in Cameroon, in terms of supporting our economic patriotism, everything is being implemented so far. A memorandum of understanding was signed between the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises and 2 non-governmental organizations to permit them raise more awareness on the entrepreneurial culture. This House Speaker Kavaye Jibril has exhorted various commissions and organizing committee members of the upcoming African Cup of Nations to be more ordered to show professionalism or proof of professionalism for a successful competition. He was speaking this morning at the opening of the 3rd and last session or ordinary session of Parliament for the year 2021. Yaoundé Bureau Chief Correspondent is Beatrice Ngamo standing by at the conference center. Hello, Beatrice. Good morning. Good day. Good day, Kejang Henry, and you're welcome to the Yaoundé Conference Center. I say, welcome to Cameroon. Those are the words of House Speaker Honorable Kavaye Jibril at the opening of the 3rd and last plenary session of National Assembly this Thursday in Yaoundé. Honorable Kavaye Jibril used the occasion to invite not only the parliamentarians he was addressing this day, but Cameroonians as a whole
to be committed in the upcoming AFCON that the country will be hosting from the 9th of January to the 6th of February 2022. That is the African Nations Cup 2021, an opportunity to sell Cameroon in the ways Cameroonians can do. With me here is Honorable Lawson Tabot of Kumba Center constituency. Is to tell Cameroonians that the state of Cameroon has invested a lot for this competition, and we are calling on Cameroonians, all Cameroonians, to join hands to support this action of the head of state, that Cameroonians should come out forcefully and to live peacefully during this period of AFCON, to show our hospitality to the strangers that will be visiting Cameroon, so that this celebration, it is first of its kind, because it is the first time we are having 24 teams doing the CAN. So it is a history-making event. So Cameroonians should be proud to be part of that history-making event and to show the best of our hospitality to our strangers who are visiting Cameroon. I think it's a very important issue, and it's one of the topical issues of 2022 for us. Apart from adopt the state budget for 2022, and it is the number for parliamentarians to ensure orientations and all that will be in place will also be in line with the financial bill of 2022. This to the interest of their population, that is the people they are here representing. As a chief, House Speaker Honorable Kavaye Jibril also used the opening ceremony to invite his peers of the Northwest and Southwest regions who have left their chiefdom to return back. This in the name of peace. He also sees the need for the implementations of resolutions that were arrived at the last major national dialogue in 2019. Resolutions, he says, will go a long way to bring back the needed peace the Northwest and Southwest regions are begging for. Reporting from the Yaoundé Conference Center, I'm Beatrice Ngamo Jonasi, Delphine Fonko, Serge Alain Zebu, and Fotso Severin for the 1 p.m. bilingual newscast. And thank you, Beatrice Ngamo, reporting there from the Parliament, Junior Hussein. Et on reste à ce temps seulement, vous l'avez vu tout à l'heure, elle est consacrée à l'examen du budget de l'État pour l'exercice 2022. La représentation nationale du Cameroun est déjà aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. C'est ce qu'on retient du discours du président. Junior Rossin, bonjour. Le Cameroun est prêt pour accueillir la CAN Total Énergie 2021, l'a réitéré le président de l'Assemblée nationale ce matin. Après la visite des infrastructures, on l'a vu, sportives, hôtelières, infrastructures, n'est-ce pas, aéronautiques et sanitaires, on se rend compte de ce que, bien évidemment, le Cameroun est prêt donc pour ce grand rendez-vous, pour cette grande fête du football que le Cameroun abritera donc du 9 janvier au 6 février 2022. Le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Jibril, invite les Camerounais à mettre d'ores et déjà en exergue leur hospitalité et patriotisme légendaire pour accueillir les hôtes qui séjourneront dans notre pays à cet effet. Dans son discours d'ouverture, Kavaye Jibril justement est revenu, n'est-ce pas, sur les temps forts, sinon les enjeux de cette 3e session ordinaire consacrée, comme vous le savez, à l'examen du budget de l'État pour l'exercice 2022. Les priorités du gouvernement seront également examinées au cours de cette session parlementaire. On a, entre autres, l'éradication de la pandémie liée à la Covid-19. On a la relance de l'économie post-Covid-19. On a l'amélioration du climat des affaires. On a également, et en priorité, on va le dire, la résolution de la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-est. Et là, les parlementaires ou alors les députés sont favorables et accompagnent, donnent leur soutien total. La visite récente du Premier ministre chef du gouvernement a également été saluée par la représentation nationale. Une visite donc qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite des retombées du grand dialogue national. Et justement, les résolutions du grand dialogue national passeront également au scalpel. Au cours de cette session, les députés examineront ce qui a été fait et ce qui reste à faire pour que nos deux régions anglophones retrouvent leur lettre de noblesse. Et voilà donc ce qu'il faut retenir jusqu'ici de cette cérémonie d'ouverture de la session parlementaire du mois de novembre, rappelons-le, présidée par le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Jibril, et rehaussée par la présence du Premier ministre chef du gouvernement, des membres du gouvernement et des membres du corps diplomatique. Ici, en direct du Palais des Congrès de Yaoundé, Delphine Fonkoutene, Serge Alain Zebou, Betus Ngamo et Séverin Photo
pour le 13h de Canal 2 International. En faveur de l'éducation des enfants du Cameroun, le CERAC vient de retrocéder officiellement le lycée bilingue de Voudoula. Karl Meza Tchatchoya et Serge Alain-Zébou. Dévoilement de la stèle. Et voici le lycée bilingue de Voudoula, New Look. L'établissement affiche fière allure, à l'extérieur comme à l'intérieur. À l'intérieur, justement, les salles de classe et bureaux respirent la nouveauté avec des équipements de qualité. Des tables bancs en passant par le matériel de bureau. Et cette salle informatique bourrée d'ordinateurs de pointe, tout est nickel. La délégation du Cercle des Amis du Cameroun, que conduit la représentante de la présidente fondatrice Pauline Nalovalionga, se félicite de ses œuvres. Ce cadeau spécial de l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO au proviseur. Un jour mémorable pour la population, une bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires qui ont longtemps vu leur lycée dans un piteux état, livré à l'insécurité et aux actes de vandalisme. Toute la communauté éducative de la ville qui lui dit « Nous nous efforcerons de rappeler à nos enfants et de le garder propre en bon état le plus longtemps possible. » Ce n'est pas le seul présent du CERAC dans cet arrondissement, situé dans le département de la Léki, région du centre. Les femmes rurales, les jeunes et les femmes âgées, également touchées par la grandeur de cœur de ces dames dynamiques. Tous se voient attribuer de multiples dons. Déploiement d'un nouveau système électrique, déploiement de 2 dispositifs de fourniture d'énergie solaire, 100 arrosoirs, 2 atomiseurs, 350 paires de bottes. Chacun d'entre eux appelait à en faire bon usage. Il nous revient d'avoir toujours présent à l'esprit qu'un changement réel et positif dans les comportements de nos populations au quotidien peut être enregistré. Ici, la cellule familiale joue effectivement son rôle. Encore un geste du CERAC que la population gardera assurément en mémoire. La main bienfaitrice de l'épouse du chef de l'État et ses Amazones n'a pas fini de s'étendre au Cameroun. Henri Kédian. Well, that brings us to the end of this newscast. We want to thank you graciously for being there with us. Kejang Henry, Atembe Engineer Hussein Nulapum. From all of us, it's goodbye.